Karangara e te tī e te tāpiki maikake mai, tēnei nā te reo rā iri ho te kupu o te uru. E ngā mate maa noa nei o te wā e inga nei, are atu rā koutou ki te pōnui, ki te pōroa, ki reira uki ai. Uki mai anō rā e te iwi ki tā tātou kaupapa o te wā, ko te kupu o te uru, e whakakotahi ana i ngā pūrongo katoa kua uake ai tēnei wiki i te reo o te uru. I tēnei wā katauri ake tātou ki te pūrongo tuatai o te wiki. E aro atu ana ki te ao ākinakina, ki ngā whakataetae Rīki i Taranaki WHÄNUI. Kia Phoenix Manly Green, tēnei pūrongo. Ka atu te whakataetae rangata i Rīki MΑORI i roto rua. Neki atu te wā te kaunga tīma kua uru atu ki te tono mana āmutu. Ko te tīma taitamatāni o Taranaki WHÄNUI e wakakano i ana i a Taranaki maunga. Ko ngā ina kepa te kaiwaka ako Rīki mo Taranaki WHÄNUI. Hei tā kepa, e no umairire ana ki te ko wiringa o ngā rangatai urinoa i te maunga. So we've got arrows from the back, we've got rabbits on a kick return, we've got in this green zone here, you can do whatever you want. It's special when a collective of rangatahi from around our maunga, not only like that don't only live here but live all around the mutu, they come home to represent their maunga, their whakapapa. It's unique. It's a unique opportunity for our rangatahi to go into a space where they get to celebrate who they are and where they're from. So having our maunga with us is a really important part of that, and we make sure that we acknowledge our tupuna maunga before we head away on our haerenga. It's good, eh? It brings back all the connections, the culture, and just all that brotherhood from when we were little kids, you know. But nah, yeah, it's good. E ai kia tama James Kaketawhli e aro atu ana ki te pakanga kei mua i te aroaro. A kutami ana rātima e rongo ana i te ā mai engari kwarite kia tākoro. Kia hori ki te pakanga atu ki MΑORI, ngā tīma MAORI, tāwai, atu rohi o Aotearoa. I'm just feeling a bit nervous, like always, but yeah. Ei tā kepa, he ari kua ana te kite i ngā kai tākoro kua oki mai ki te kainga atu i ai tareiria. Bringing that experience home amongst their mates is really, really important, so that everyone can grow and develop as players and as young men. So it's been really, really awesome. They only flew in this morning, so it's their first training all together, first time they've all caught up in a while. Ko ka uke paraua koronganui mākia akapita, kua oki mai ki Aotearoa, ki te wāngai i ngā pukinga, me ngā tūma i weako Rīki ki o raua pia. To still follow my dreams and hopefully play NRL and carry on my league career. Probably just to open some pathways for the other boys that don't really get much. Ko ngā wawata akepa, kia ua kina te tatau o te ao Rīki, ngā tamarangata i katoa, kia angi tūwai rātau ki tēnei ākinakina. Phoenix Manly Green, te reo o te uru. Taranaki awhi, 1, 2, 3, Taranaki! Tēnā rā koe Phoenix i tēnā pūrongo mo te whakataetae Rīki ai wāinga i a Taranaki WHÄNUI. Koia rā ko te tētei kaupapa whakakotahi i ngā uri, arā ngā uri e noo ana i roto i te roe, tai rāno ki te unga e noo ana i ngā taoneke, i wenua ke peange, ngā motu ke atu i tēnei o te ika Māui. E mea whakakotahi i ngā uri. E pai ai te ono, te kite i ngā pūkenga, kei wainga i a tātou anō. He mea poipoi oki i ngā uri, kia whakatere i tā rātou rere ki tua o te kōanga, ki reira ki te ao WHÄNUI ake, wai ai i ngā mātauranga, i ngā weako. Kamutu e ara i te mea, e taonga era e pupuru ki a koe anō. Engari, kua rangona i tātou, koira te wawata, koira oki e mea ku kitea, ko te unga e rere atu ana ki tua o te kōanga, ka whai i ngā ua o te ao, ka whakahokia mai, e wāngai anō ki ngā uri wakaeke. Nō reira, tērā te whakataetae Rīki, i wainga i a Taranaki WHÄNUI i tērā wiki. I tēnei wā e te iwi, e aro atu ana tātou ki te awa o Whanganui. Ki te awa e rere ana ki ngā mai toi, e whakatawira mai ana i te rārere. Kei a eruera rerekura, tēnei pūrongo.
E waka kitenga au ki te wari o reua ki WHÄNUI. Kua mai ngātai a Cecilia Kumeroa, rāua ko Billy van Uitregt, I rungi te kaupapa toi, arā ko Paunga Wai, te awa mati iko. So we started out with Paunga Wai, the digital river, a project that we embarked on over a year ago now, and we've been working steadily creating work for that. We've taken data, scientific data from various monitoring stations along the awa, Horizons, Lins, Lawa and Niwa, and we looked at that data and thought how could we turn this data into something that could be easily understood by an audience and interacted with. What I love about Cecilia's mahi and the sort of iteration of works that she's put together, these digital animations that are driven by environmental data and different types of environmental data. So flow data from the awa, Manu calls, and now a solar flare that's represented in Rangi Te Kiwa in this exhibit now. And I love them aesthetically, but I really love them conceptually, because I think what Cecilia does is she reduces that distance between what we think of as science and art. They're one in her works. And I think that challenges us to have a different conversation about how we normally conceptualise science versus tauranga Māori, as I think that conversation's a little bit old now, and Cecilia's work provokes us to think and talk about it a little bit differently, and I love that. It sets the tone for a different conversation. E ono ngā tō tēnei kaupapa ki te awa tupua me te awa o Yukon ki te wenua o Alaska. Tuatu I ngā wai e rere nei, ko ngā manu pērā I te kuaka te tino ononga. What better way to think about our Indigenous whanaunga in Alaska than to connect our birds that are going from here all the way to Alaska. And that is something that I've only learned about recently, our kuaka. I didn't understand the significance of this manu. And we're pretty lucky in Whanganui because we've got Paul Gibson, who's the author of this book. And he's not only an expert in manu, he's a little bit obsessed with this manu in particular. So he's been following him for at least 15 years. He knows the ins and outs of his comings and goings. And I think that sets a really great platform for us to connect with First Nations of the Yukon and of the Arctic in general, where these guys breed, to build that connection and realise that connection in a really contemporary way. Kei te āre tairaua ki Alaska, ki te tūtaki I ngā tangata wenua me te wakaiti kōrero e pāna ki ngā mātauranga take. The workshop that we're going to be doing over there with some the Alaskan Native Science and Engineering program. We have some students to do a workshop with in Anchorage, and we're going to be looking at remaking a mahi that we made here to do with the taia and with, in particular, our birds. We're looking at remaking that mahi there, but with their birds and with their visual language. The connections between peoples and places that these migratory species create, and the issues that come with imminent climate change and the ecological crisis that we're all facing around the world. Ei wānanga I ngā wakaro, ei waka ono ki ngā tāngata wenua, ei waka wānui I te pairangi. Iruere rerekura, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe Eru, Koia rā ko Cecilia Kumeroa, me ana ringa toi. E wakatawira mai ana I te rere o te awa, e wakaaweawe mai ana I te ia o ngā kōrero, kia aro o ki enei take taiao, mā te tirohanga o te MΑORI, mā te tirohanga a te iwi take oki, a koa te ea wenua e noo nei te tangata, ko te ua nui o te aro ki te tirohanga o te iwi take, e ara I te aro ki te pūtea me rā āhuatanga nā te tangata anō I anga, engari e aro atu ana ki te mononga o te tangata ki te wenua, ki te whakapapa o te wenua, me te āua o te āta manaaki I tērā wenua, nāna oki nei tātou I āta manaaki. Nō reira, ko tēnei wakāturanga a Paunga Wai, e wakāturanga waka awe kōrero ki tāku e rongo nei. Ko te
ko tētei ua pea nge, ko te kite, ko te rongo rānei, ko te mōio rānei, ki ngā wānau e āta wānanga ana i ēnei take i wāngai a rātau anō, i te tēpukai pea nge, i ngā pai kōrero kiwea rānei, kiwea ke rānei. Engari, ko te mea nui, ko te tirohanga ki ēnei take e tirohanga Māori, e tirohanga iwi take. Koia rā ko Cecilia Kumeroa, me tana wakaturanga paunga wai ki WHÄNUI. I tēnei wā i te iwi, ka uri te aro, ki rangi tāne, ki te tini otoi, ki ngā pūrākau woreira, me te tiki atu i a pene, i a pepa, ei kawe i ēnei kōrero, ki te tini, ki te mano. Anei, Regan Parinihi, me te pūrongo nei. He puka hau e kōrerotia ana mo te tipua rākau o te iwi o rangitāne, a o kātia. He kupenga e hao nei i ngā kōrero no tuauki, hei kai mā te hirikapo o ngā whakareanga e pihi ake ana. Koia te tehi o ngā rākau tipua. I tū mai i rungi ngā pai maunga o puketoi i tōna wā. Mai rano. Koia hoki i tēnō hia nei te hikoi te whenua, te takahi te whenua. He puka e whakamārama ana i te oroko tīmatanga anō hoki o te āpiti o Manawatu. Nāna te rākau i panaia nā te kaha o taua pana, kua kuhu tōna katoa, kia hai nei te maunga, kua puta te apiti o Manawatu e kōrero hi ana. Ko Kane Parsons tērā e kawe ake ana i te mānuka mō tēnei kaupapa, whai muri i tētehi nohonga motuhake ki te mana whenua. And then that was the seed to start creating an educational bilingual resource for our local schools. Nā taua tono i haramai au ki te kōrero ki ngā tauira. Katahi ka hoki atu ngā tauira kia pene rawa ko pepa, i tīmata mai te tānei, i te āhuatanga o taua kōrero. Ko tōna painga, ko tai ki tēnei wā kia ko whai tētahi ara anō kia hoatu nei ngā kōrero pūrāko o te kāinga. Ki te motu. Ko tā Parsons, he āheinga i whai wāhi ai ia, kia whera i ngā momo rauimi ke atu. If I can take this mahi and create it musically, I think we're onto something. I guess the story I love about it too is that kind of the patience and persistence and just cracking through. It's kind of like how it is to be an artist of life. Ko tā rātau, koe nei hoki tētehi rautaki, kia whakaako i te hitoria o Aotearoa ki ngā kura. Watching kids who see the book or hear it for the first time, just them light up and start understanding maybe a story that they hadn't heard before. And also that because it's history or the curriculum's changing in Aotearoa, it's just been fortuitous timing that we've been able to put this all together. He ara ngāwari te whakātu nei i te kōrero, te whakaahua nei i te kōrero. Ka tukuna te pūkenga i tēnei puka ki e te hikura o te rohe mo te kore utu. Ka mutu, tukuna hoki ki te motu whānui. Regan Paranihi, te reo o Te Uru. E rere ana ngā mihi e Regan, tēnā koe i tēnā pūrongo. Mo te tupuna nei o kātia no rangitāne. E raue me ku wakaritea e te iwi, ku tuia e te i kōrero pūrākau mōna, ei tuku ki te iwi wānui, ki te motu wānui, ei wāngai ngā kōrero no Manawatu no rangitāne. Ko te mea nui pea, pērā oki i ngā kōrero omua, ko te ātawai wakaro ki te āua o te tuku. Tērā ko ngā kōrero kua puta ake mo Aotearoa wānui, mo te tā uu o te mātauranga, mo e rā tari, e oki mai ana ki te marautanga e āta whai wakaro ki e te i panonitanga, ki e te i tinianga. Nō reira, tēnei e mea ana,
kuroa e nei kōrero e puta ana i ngā māngai o te iwi, engari ku tai te wā Aotearoa wānui, ku wakataa peangi i tēnei mea te tērongo i te kuare ai wakarongo ki ngā kōrero. Nō reira, e rai te mea ka tai atu e nei puka ki ngā kura, e tangata uki ka tai atu, ei āta mana ki ngā kōrero, ei āta poi i te tangata me tana mārama ki ngā kōrero, nō reira, tērā oki tēti i āhuatanga, tēti i mai nui o te whakarite nei rauemi. Ai rā pēr ko te ara ngāwari tēnei, engari e mai nui rawa atu, pēra i e rā wānanga kōrero. Ka pē ea rā nei, te tuku i e nei kōrero ki te unga, kare pēr e wakapapa ana ki te wenua, kare pēr e āta mārama ana ki te wānui o ngā tikanga te Māori, engari kei te ia ako tonu. Nō reira, ko tai atu tātou ki te rā wā me te rawe o ki peange, engari ara o ki ko ngā wero o te wā, ko ngā wakamātau o te wā, o te kaupapa tonu. E te iwi, tērā ko te tupuna nei o kātia ko ana kōrero e rere mai ana i arangi tāne i te wānei. I tēnei wā, ka uri te aroa no ki rātana. I tēnei wā e titiro ana tātou ki te ware kura mōreu o rātana. Kei te mehemi, tēnei pūrongo. Ino e whakatuwhera e te maunga e ngā nehera pono i te tuko turu tapu. Kia tatu mai anō koutou ki WHÄNUI i tēnei whakamomiti o mātou. He tātari ngā kupu katoa e whakapuakina nei mātou i roto i tō koutou kororiatanga ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotinga mai o mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga ko te maunga hei tautuku mai ai nei ake nei ai. Ko te hitori me ngā akoranga o te māramatanga, te aronga matua o te wānanga a te whare kura mōrehu o rātana ki runga i tō rātou marae i rātana pā. Ko te tino pūtaki o tēnei wānanga, kia whai wāhi ka mātou uri ki te noho ki tā rātou kāinga. I te mea he nui ake ngā tamariki noho mai ki roto i te pānei, e kare rātou i te whai wāhi ki te noho mai ki roto i tēnei o rātou marae. Tuatu o tira, ko tētahi atu whāinga matua, kia mauria mai ngā tikanga o te kura ki roto i tā rātou marae. He tino take tira tā mātou ngā kaiako, ngā kaimahi hoki, kia tai rātou te mauria mai i rā pukinga ka akona i tātou ki roto i te kura, ki roto i tā rātou marae, e tai atu ki a rātou kainga. He wā e āhei ai ngā tauira, te wheako, ngā neke hanga o ngā mahi kirunga marae, me te ako i ngā momo mahi katoa, e āhei ai te marae ki te whakatū kaupapa, me te manaaki manuhiri ka tau mai ki te marae. He nui aki ngā mahi, mai ina nahi e timata te rā kia whakaritea i te marae, kia whakatūnga ngā tipu, ngā tūru, whakaritea moenga, tai atu ki tira ko te ako nei ngā waiata o te paipai o te marae nei, ka haere mai whai Chelsea ki te ako nei ngā tamariki, te waiata manual, ko tira te waiata tuatahi i ako nei e rātou ngā uri o te kura, i whai muri i tira ka peka atu tātai ki te papatākoro, tākoro poitūkohu, i muri i tira ka hoki mai mātou ki te whakaritea he hāngi. Nā reira, ka tui tētahi pō whakangahau i tēnei pō, mā ngā tamariki, mā ngā uri, e whakaritea a rātou waiata, a rātou kanikani, mo te pō nei. He nui ngā akoranga kua hora ki runga i ngā tauira, arā ko ngā whakamārama o te hāhi rātana, me te tupuna atahu pōtiki wirimu rātana, te hitori o te marae me ana taonga katoa, ngā waiata o te kāinga, me etahi atu akoranga anō hoki. Me ngā kōrero katoa hoki e pāna ki ngā whare katoa, ngā hanganga whare o tō tātou marae kone o rātana, me ngā hitori, me ngā kōrero katoa e pāna ki henei piri ngā whare o rātana. Nō reira, i whakarotia, kia noho tahi, kia noho pēnei, kia noho mahanai rātou i roto i tō rātou, a ke whare pēnei i te manu au nei, kia rongai rātou o tira i te hihitanga, o te nohotanga pēnei
te tahi ki te tahi i roti tō rā te whake a whare pēnei te manua o. I tai atu ētahi o ngā āpiha o te hāhi, ko ētahi āpōtoro, āwhina anō hoki, ētahi mema o te komiti hāhi, me ētahi oahu atu i te hapori, arawa ko te ope prihimana o Aotearoa, rātou katoa e kaha tautoko i te kaupapa, me te whāngai i o rātou mātauranga, whiakoa anō hoki ki ngā tauira. So the Kia Kaha program is an anti-bullying program. It's roughly 8 or 9 lessons developed over, or delivered over, say, 9 weeks, 8-9 weeks, or actually depending on how quick a school wants to progress through it. It's a program that helps children learn the tools to recognise when they're at risk of bullying and to know what to do about it. So it empowers them, it gives them the confidence to go and speak to a trusted adult and get help. Te tino take I whai whakaro mātou kia tūtetahi o tēnei āhuatanga kia whai wāhi rātou. Whai wā rātou ngā uri ki te mahi kia pērā ai, te mahi whakari, te mahi kanikani, waiata, me te ako ki raro I te tuanui o tō mātou nei marae. He wā nui whakaharahara tēnei mā te hapori o te pāo rātana, nā te mea e mimiti haere ana te puna kaumātua, ko ngā akoranga ka horehia ki runga ki ēnei whakatupuranga, ka awhina I a rātou ki te hāpai ngā tūranga maha a tōna wā katau ki runga I a rātou katoa. E te māngai ngā nehere pono I te tukuturu tapu whakaungia mai mātou ki roto I te aroha noa pāheretia ki te rangi maria I ngā wā katoa ko te māngai hei tautoko mai Anei ake nei ai. Te mehemi, te reo o Te Uru. Koia rā ko te wānanga te warekura mōreu o rātana, ki runga o rātana pā, me ngā mii kia koe e ru I tēnā pūrongo. E kaupapa waka ui, e kaupapa whakakotahi I te iwi mōreu nei, me te āngai o te titiro ki te unga ririki. Kia wai weako rātou I runga I tō rātou anō pā, ki tua o te whakarongo a te taringa. Arā ngā kōrero ka ua ake, ai whakarongo mā te unga ririki. Engari ki tua o te era, ki tua o taringa ka rongo te tinana I te maana o te ware, I te maana o te tangata, ka rongo I te ā o te tangata, I te ā o te wenua. Nō reira ke te whaiwheako anō tēnei reanga tamariki nei, ki runga o rātana pā, ki tō rātou anō pā. Oi anō I te iwi, koira ko te pūrongo wakamutunga o te rangi nei, ko te warekura mōreu o rātana. Koinei katoa ngā pūrongo kua ua ake I te wiki nei I a te reo o Te Uru. Tēnei ka mii atu ki te korimako o Taranaki, ki te reo irirangi o WHÄNUI ki Awa FM, ki te reo irirangi o Rangitāne a ki Aura FM. Tēnei pāpāotanga a Te Kupu o Te Uru e mea tautoko na te māngai pāo. Ko Alana Broughton tēnei, he mii kawatuana ki a koutou, kei te iwi, tēnā koutou, kia ora mai rā tātou katoa. Ko te reo, te take.